Na, üdvözlök mindenkit most. Szerintem folytassuk is. Már nagyon vártam, hogy jöjjön a játék. Ugye a harmadik chapternél vagyunk, azt hiszem. Ugye történtek durva dolgok az előző részben. Gondolom most megint... What am I thinking? I would stain my clothes with blood. What am I Ugye thinking? most volt I would véres. stain my clothes with blood. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Oké. Menjünk a fürdőbe. Fú, mi lesz itt? That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. The elegant dress. No, I'll never hear the end of it from Mother. Öcsém, tipikus nő, ennyit variálni, hogy most milyen cuccba legyen. It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. Készen állunk a napra. Nanny will be visiting me soon. Na, hol van egy telefon? Talán itt kint, ja. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who, deep down, is a good woman. The nanny. I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards. They are cursed things. I hope you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game. But most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Na most szépen kihallgattuk a mutert, hogy beszélget egy családbarátjával, nem tudom kivel, de Giuliának a barátja volt. Illetve róla beszéltek, hogy mivel meghalt, még nem is jött elbúcsúzni tőle. Milyen barátok voltak? Hát... New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano
All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or, where these do not exist, churches and other large buildings. The patrols of German armed forces have orders to shoot at people who are on the street, or who are found looking out of their windows. I shall repeat for clarity. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or, where these do not exist, churches and other large buildings. The patrols of German armed forces have orders to shoot at people who are on the street, or who are found looking out of their windows. 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. Olasz szempontból röviden a németek már a Spájzban vannak. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Vannak telefonszámok amúgy. Objectet nézzünk csak. Papírt megint el kell olvasni lent. Jó. Bazd meg, elő kell hívni a filmeket, tényleg. Tarotkártyákat kell megtalálni. They must hit them, but who knows where. I could start by looking my... Oké. A szülei szobájában kell keresni a kutakodást. Itt még fenn nem voltunk. Van itt még egy levél. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell Dear you. Mother. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Megvan a tarotkártya. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Ezekkel új küldetéseket veszünk fel. Mi nem rossz. This is Mummy's jewelry. She wears them every day. Even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. Ékszerei. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Jó. The keys to my old room are not here. Where are they? A régi szobáján az a kulcs nem volt ott. Ugye ott a bejárati ajtónak a kulcsa volt.
The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially Jó, before they pesti happen. rádió is. Jó, ezt néztük múltkor is. Mindjárt megyünk előhivatni a dolgokat. Jó, csinosba vagyunk. Amúgy nem nagyon foglalkoznak velünk, én úgy vettem észre. Hát vagyunk, az cső. Na, mi van most az újságban? The Azért nem superior tűnt el commander a of the German küldetés, Federal Armed Forces announces: mert minden nap lesz 1. egy. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Italy. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perriers to Carentan. Pont-Heber reconquered north of Saint-Lô. Ezek Many a US háborúról losses caused by the flying bomb action. cikkek. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of Tehát nem is cannon. a The fight on this front has relevánsak been going szerintem a on for a long történettel time. kapcsolatban. The superior commander of the German Federal Armed Forces. Jó. Azt meg már olvastuk. Jó, elolvastuk ma is. Ez megvolt. Nem tudom miért nem megy le. Ment ugye a kész küldetésekhez. Jó, Strange Note, ugye ezt vettük fel. Find the keys. Valahol majd csak meg lesznek. Valószínűleg ez még mindig itt van. Hát ez ennél parább. Na mindegy. Ugye itt menekültünk vissza. I don't need that right now. Hoppá. A világ, a szeretők. Ezek ilyen jósolós. The end of a Kártya. relationship. It's very clear, but my Ez plans egy will be kapcsolat végét successful. jelenti. I only need to know what these plans are. Oké. Kártya ezt mondta nekünk ma. Na lemegyünk a pincébe, és akkor előhivatjuk a képeket. Szerintem az már lendíteni fogja a sztorit. Ugye tegnap este 3 film volt. Red filter for super high contrast photos.
With this Nagyon jó. lens, everything gets bigger. Ó, de This jó. lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. Ez maga a legjobb. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. No, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay, Köszönjük a 3 kamerából a Oh, how nice. filmeket. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. Oké. Érdekes, mi hallgatunk rádiót, ha ugye süketek vagyunk. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside 5 yourself. kép lesz. Hoppá. Hű, bazd meg. Jó, kezdjük visszafele. Nézzük ezt. I can't develop the photo like this. Jaj, de hülye vagyok. Na. Szóval. Először a... Jó. Most biztos lesz valami nagyon para rajta, valamelyiken, tehát tuti. Ez tegnap kiderült, hogy itt lesznek parás dolgok. Jó. Mi az, hogy scrap? Jó. Ezt elcsesztem. Újra kell csinálni, de hamar megvan. Elrakjuk a tatyóba, nem scrappeljük. Gondolom azt, hogy eltépni. Jó, ez a móló lehet fentről. Így van. Jó, ezt nézzük. Itt ezen már lesz valaki? Here I was running toward the pier, just as I remember. Ez az, amikor mi lerohantunk a holttesthez. Míg Juliaként, ugye. Ez volt, akkor most ez jön.
Nem tudom, ezen van-e valami változás. Ugyanaz volt, mint az első kép. Érdekes. Aha. Csináltok különbséget. Mindegy, előhívatjuk. Azon nem újjon. Lássuk. Ugyanaz. Láttam én itt még több hasznos negatív képet. Például. Ez mind ugyanaz, kivéve ez. Aha. Ez oldalról a móló. Következő kép meg az lesz, hogy ott rohanunk. És egyébként időközben így igen, gondolkodtam, hogy ez a levágott arc valójában ugye nem a Márta volt. Kinek nincs arca, ugye? Ki néz ki nagyon csúnyán? Hát a White Lady. És ez nagyon valószínű, hogy valaki a White Lady-nek metszette le az arcát. Szóval az ő volt, nem Mártának csinálta valaki, mert hát ő ott fekszik éppen. Max velünk történik valami, amitől így megy a halu. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Igen, így volt. Ugye bement érte, beúsztunk érte. Jó, most megnéztük az 5-et, a 4-et, most a... Igen, ez volt az, amikor lefut, ez volt, mikor befut. Itt is van 3 egyforma, plusz ez, amikor hozom ki. Megnézzünk egy ilyet most, egy simát. Pillanat az egész, utána meg azt. Hát, ha van rajta valami, amit nem látunk. Hát nem. És azért is írja ki a scrappet szerintem, mert használhatatlan, de nem baj. Ez az. Oké. Ez érdekes lesz. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this?
Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Igen, hát ő is a White Lady-re gyanakszik. Dumálni akar vele. Hát, hajrá. Ezeket meg már előhivattuk. Jó, ennyi volt akkor ez a képelőhívás. Go to the lake. Nagyon jó. My happy room. Find a case. In the letter, pink gay ring. Ilyen rózsaszín valami lófasz kulcstartó a kulcshoz. Elvitte valaki. Még szétnézek egy picit az emeleten, aztán megyünk a tóhoz. A tripod is necessary to take photos with long exposures. Vedd fel a hátadra. I have found what I need to take infrared photos. Infrared. Ugye nekünk is volt ilyen présgép. Állat. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Oh. Ide infravörös képet kell lőni. Várjunk csak. Extra red filter. Film, infrared. Oké. Kell a distance. Fókusz. Nem jó. Ez kell. Hopp. Túl távol van. És hogy lehetne mégis közelebb? Oh. Okés. Jó. Először is. Ez a base. Most jön a Silver jön. Legyen már vagánykameránk. Ha már itt vagyunk, ezt előhivatom. Ja, ez az. Már rutinból megy. Kicsit vissza kellett szokni. Mert nem olyan bonyolult amúgy. Mi? What is this? A joke? Maybe someone wrote on the film? Also, what Valaki does írt a that even filmre. mean? Light, like divine light? Something to do with religion, maybe? He who flees
Vagy mi van odaírva? From the light hides behind it. Ő, aki valami a fényben itt bujkál. Flees. These masks, I remember them vividly. I always tried to escape their gaze. Bizalomgerjesztőek. No, még picit az emeletre. Fölle megyünk. Oda nem mehetünk. It's me with the nanny. Or maybe it was Martha. No one can remember. I still like to have the books and games from when I was little with me. Gyerekkori játékok. Csak a ruhásszekrény, a kép. Jézus a kereszten. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Nagy Ference. Firenzéről egy kép. Igen, itt kellett volna annak a kulcsnak lenni, csak nem. Jó, igénytelen dohányzás. Aha, akkor ez a szülőknek a szobája itt a fullos emeleten. Akkor gyerünk a tóhoz. Meg ott tudok kijönni. Egyszerű kis ház egyébként. Most nappal megyek. A francokat, hát itt jöttem volna ki. Tényleg. Jó. Hát gyerünk szépen. Útközben biztos lesz valami. Vagy ilyen mellékutakon menjek? Nézelődjünk most. Most nappal jobban merek sétálgatni. What is this place? This never used to be here. Tudtam, hogy találunk valamit. Another entrance, maybe? Mi lehet ott? Mint egy ilyen szoba lenne, egy ilyen bogrács tartó, vagy hogy mondják ezt?
volt ott szó. Mert ugye itt letértem az útról. És akkor itt igazából én most balra fogok menni. Tehát meg egyenesen. Balra át a hídon. Ígyni. Utána egyenes. Mi? Hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh! Hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! Los Gates. What is going on Ezek here? németek. What are the soldiers doing? It's dangerous, I know. I want to follow them and see what's happening. Verdammt! Oh God, please no. Lapo, my dear friend. Hol az az a What have lapó they done gyerek? to you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too Ő well. tudta. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. A fasz. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot! Scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel! Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Lelőttek, és I'm dying, I ők is think. rájöttek, hogy ezt nem kellett Strangely volna. enough, I wasn't afraid. In És ez a fact, srác, I akit was lelőttek, almost ezt tudta, relieved. hogy mi mit csináltunk. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Márta. I give you back. Your. Kinézeted. I give you back your words. I give you back your words. Tehát Márta, visszaadom a külső. I give you back your words. Mi? I give you back your words. I give you back your words. I give you back your words. I give you back your words.
I give you back the moments. Hú, srácok, én már nem tudom, mi van. I give you back the moments. Now. Most... Now I see. Tehát most már értem. Most már látom a saját szemeimmel. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Most a kaszás beszélt volna? Most kicsit zavaros minden.
so bad. De ez csak egy rossz álom volt. Én nem tudom, mi folyik itt. És véres a ruha. The Burial. A 4. nap. Looks like Mother has been here all night with me. Or rather, with Martha. She even left her medication behind. She can't live without that now. De durva, hogy nyitva az ablak, és egybe van nagyon. Jó kis inidi cucc. Most már Burial, mi ez a temme? Nem az a funerál, vagy mi? Most már ez a szép ruha, azt mondta. Burial, az is valami Tor, vagy mi a franc? Before people arrive for the funeral and then take her away. No, my bag is not here. My diary. Jaj. Lapo's letter. Here's the Eltűnt a whole tatyúja, family amiben a together. cucca van. A very rare How thing is my indeed. daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. De jó lenne, így működne, hogy megkérnénk a doktort, hogy léci, jó dolgokat mondjál már betegségről. Megint hallgatózik a apja meg a doki közt. She could have been paralyzed or died, but thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this. It's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Pa, Do you mind coming with me Hogy to pick kaptam my álmadást? wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, we already did preparations for the funeral. Irina wants everything to be perfect. Nyisd már ki ezt a szart, kislányom. So she doesn't have to think about Halló. everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe Most amúgy nem tudtam, hogy a doki rólunk beszél, vagy Mártáról. De valószínű Mártáról beszélhetett, hogy mi történt vele. Hogy megfulladt, gondolom én. Nem arról, hogy tegnap lelőttek minket. Fasz tudja már komolyan mi folyik itt. Azt már elolvastuk, azt is megnéztük. Itt sincs semmi, ott sincs semmi. What if the bag is here somewhere? Mit mondott? Hát hol a picsába van a táskád? Én itt nem látom. Én itt nem látom. Itt. Oké, újságolvasás. Kulcstalálás, meg a levélről van szó. Ma is elolvassuk a dolgokat. White Lady. Ez nem tudom, miért nem lett kész. Find bag, find lapos. Tehát igen, kell a táska, benne a levél.
és el kell búcsúzni a Sister tű. Megnézem a szekrénybe, hát fel van akasztva. I'm already dressed. Jó van, oké. Csak meg akartam nézni, nem ott I'm already felejtettem. dressed. Jó van, akkor hagyjuk ezt a... There's my bag. Thank God. A fürdőbe. Let's hope Lapo's letter is in there. Na, először is. A napló. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The Bocsánat. photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Jósolunk egyet megint, megkeverjük. I have to see beyond appearances. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. I have to see beyond appearances. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. Meg kell nézni, hogy ki adja neki a jó tanácsokat, vagy a helyes irányt. És akkor jön a papó, letter. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Ó, bazd meg, szóval a lapó, akit láttunk, az álmunkban meghalni. Hát ő még nem halt meg. Vagy hát ezt adjátok, nem, majd hogy ne kelljen válaszolnom. Tehát tudja, hogy mit csináltunk, tudja rólunk. Hoppá, kikapcsoltak a fények. Egyébként miért nincs tükörképem? Azért, mert ez nem egy tükör, te fasz. Jó.
Tudja rólunk, hogy mit csináltunk, Attempted murder és in találkozni is Laura Mola. akar. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Ott a tegnapi lövöldözésről írnak az New erdőben, és ordinance ráadásul ban on szarul the is. use of bicycles. Ami az Over the álma last volt? few days, cyclists have Na, once again ez shot at nekem members most... of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno Toszkánai area. csata. Extremely violent fighting in the streets of the city. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. Ez a La The Romola, gas has been ahol cut and there is no lakunk. coal. Attempted murder in La Romola. Ez valami gyilkos After the La murder of Romolában. Julia Kay, Miután today Julia her twin Kayt sister megölték, is the victim ma of a another attempted nővérét, murder. The az condition of the áldozat young egy girl, found by the German troops, is no cause. Oké, most is elolvastuk. Van a nóta. A kulcs. Ez nem tudom, miért nem tűnt el. Van itt onnan. Use the... Fel kell majd hívni. Majd felhívjuk most? Fent van telefon. Nem lehet. Akkor először elbúcsúzunk. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Itt lent szól? Fasz, hát ott van fent. Jó, hát azt hittem, hogy itt lesz az egész család. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for A me. nenninek mindent elmondott, adós ez amúgy inkább. Nem I was nagynéni. the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. Elmondta neki az igazat, mert igazából tudod, süket néma. She explained Az, to hogy me felvette what a I should do telefont, in an attempt to mert meet her. csörgött és beleszólt, It was az complicated. kicsit I úgy ezt noted everything megcáfolja. down carefully in my diary. Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Érdekes.
Ezt észre Martha se was taken vettem. to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before nem itt van everyone már. arrives. Hol a kápolna? Elvitte a capo di tutti. Riding bikes around here is beautiful. These are Mummy and Daddy's bikes, though. Mine is outside. Jó, az ő cangája, az ő kacaja I don't kint need van. that right now. De ezt most nem kell neki. Ő gyalog megy. Vagy kocsival. Viteti a picsáját. Egyébként már nem szakadt nekem annyira. Oké, hogy nincs textúra. Streamet látom, néha kicsit becakkol, de... My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. Márnyéka vagyok önmagamnak. Ó, a B-t meg akartam nyomni, volt benne valami. Jó kinyírta ez a nagy szar azt a kis szart. Néma meg is eszi. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Szimbolikus volt. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. Találkozni akar ez a This is what I need to do. lány a One, White Ladyvel. I must reinvoke Nem her engedi loss el. by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked Ott van a eye sírja az cannot. erdőben? Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her A love tarot will kártyával take tudunk to. vele majd kommunikálni. Ez nagyszerű. A búcsúzunk már el tőle. It's a poor little one. Fú, Nanny meg. always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you. Ha ezt a I did szarnám not magam. see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Commune of San Casciano, Halotti Province of bizonyítvány. Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July, Július the year 16-án történt. 1944, Julia Kay has died, 44-ben. resident of Via Percebaya, born in La Ramola,
On the Lákromallában 26th of February született. 1923, 1923. február the daughter 26-án. of General Erich K. Bonma and ma van Irene február K. 26. Don Attilio D. Hihetetlen. will give the funeral, and the esteemed Igen, Mr. egy Alberto Eric M., K. who will look after the tábornok burial in the lányaként, cemetery meg of La Irene a Romola. muter. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. There's only a few signatures from my funeral. If people had known that it was actually Gondolom Martha, itt ilyen there would have aláírások been far lennének. more. I'm sorry that I took this from you too. Dobj egy olvasmányt Izaiás próféta könyvéből. Jó, na megyünk a tóhoz, vagy mi lesz most? Ó, kurva sok minden. Jó. Oké. Vagy. Vannak dolgok. That raven is making a big fuss. The Raven, még beadott valamit. A kurva anyját. Vagy nem ezt a kis madarat Maybe fényképeztük it's le a the legelején, same aki... raven that killed that poor sparrow. I hate bullying, yet it seemed as if the raven wanted to bring Jó, the de hol a little bird holló? back to life. Mint a közelebb hallanám. Ja, hát itt nincs semmi. Itt hallom valahol. Maybe only so it can kill it again. Ott van. Mit csináljak vele? Követni kell. Jaj. Azt nem is tudtam, hogy erre is van út. Nincs is. Hát ez micsoda? Dress? It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well, but I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced that I was dead. Akkor a muter soha nem szeretett minket, ezért vettük el a személyazonosságát. Hogy halottként ha szeretni fogja, és hát úgy néz ki, hogy igen. Hogy hát gondolom.
When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. Oké, meg volt a I temetés. loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. Mhm. Igen, ebben a streamer módban nem nagyon halljuk ezt a zenét. What's going on here? Julia? Is that Mi you? folyik itt gyöngyösen? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet... No. Igen, ez a süket némaként nem nagyon kéne oda... So, Martha? mindegy. I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. How did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me. No. It doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. A muter berágott. Kicsit be akar elmegyógyba minket záratni, hogy ezt csináltuk, mert rájött, mivel elkezdett zongorázni. Her words were as sharp as Nem blades. értem. I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But she grew all the more angry, calling me crazy, and then she began to hit me with everything she had at Ja, meg hand. azt is hitte, hogy mi I öltük closed meg. my eyes as Mert more hogy féltékenyek darkness began voltunk to rá, take hogy over jobban me. szerette a muter a Memories kis came flooding back. fogykos kislányt. Not memories of actual past events, but more so of feelings. Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Na, végre találkozni fog-e a Ladyvel? Talk to me, Julia. You know I love you. I just want to Right, understand vagyunk. what happened. I am happy you are alive. Even if we have lost Mother. Your mother was just in shock. She didn't want to hurt you. Azt ez ki a franc volt? The White Lady. 5 nappal a halála után. Az a reggel 6-kor. Na. Keverjük meg a kártyákat, nézzük a jövőt, illetve a mai napra a horoszkópot. Legyen ez. Jó, akasztott ember. Általában ilyenkor mindenkinek ugyanaz dobja be. A cseret. I'm going to make it. It will all change eventually. But luck will not be my ally and everything will be very difficult. Hát, ma enni fogsz. Ezt jósolta. Nem. Hova megyünk? Hát, elbasztam. Hát tudom vágni, hát hogyne. Ó, I don't know what I'm hoping to fényképezni find, kell. but what else can I do? Ez a sírja a I will White hopefully Ladynek. see if one of these Arról volt graves szó, azt is hiszem. hiding something. I hope that the infrared film will show me. Na, van már mindenünk. Aha. Jó. Tehát...
Fókusz kell rádobni még, meg is van. Meg egy mondjuk egy ilyet? Nem. Akkor egy ilyet? Nem. Egy ilyet? Nem. Egy ilyet? Nem. Ilyet? Nem. Ez már volt. Nem. Nem. Yes. Oké. Itt kettős sír is van, érdekes. Óha. Lemegyünk a tóhoz. Az csak egy ilyen pici iránytűt a képernyő tetejébe felrakhattak volna. Tudnám azt, hogy keletnek kell veretni mindig. Gondolom ott is fényképezgetni kell majd. Az meg el kell menni a kis szigetre majd a csónakkal? Hát valószínű. Valószínű. Jó, már itt vagyunk. Ez egy WC. Without all the necessary elements, there's no point traveling to the island. What? Várjunk. Kell egy pumpa. Felpumpálni a bicót. De az most nem. Telefon, oké, ez se. The White Lady. My personal object. Aha. My personal. Személyes tárgy. Oh. Ezt a ruhát vetette le, mikor beugrott érte vajon? My dress. It could be the element that links my world with that of the lady. It has been here for a few days, in a place that is both mine and hers. Igen, pár napja ez itt van. Without all the necessary elements, there's no point traveling to the island. A szerető. Develop the photo and check if there... Nem áll. Az meg úgy tudok ide jönni, hogy előtte elő kell hívatni. Elő kell hívatni a fotót. Akkor előhívatjuk. Gondolom este meg visszajövünk. Csak jófele menjek. Hát, jó messzire rakták a házat, főleg úgy, hogy nem rakják tele
úgy semmivel. Erre jó. Nincs messze, csak nincs kihasználva a lehetőség, hogy a kislány egyedül itt sétálgat az erdőben. Rengeteg minden dolog történhetne vele. Az elején történt is, az tök jó volt. Jó, egyből megyünk a pincébe. Akkor előhívatjuk azt a képet a sírról. Úgy megy a képelőhívás már, mint a profiknak. Mi a lófasz? Anyád. Ez para lesz. There's the grave I've been searching for, the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Evil is separating them. A mocskos prisoner. The yellow filter. If it were to snow, it would be perfect. The green filter. Useful for landscapes. Jó. Másik nincs. Fú, bazd meg. És miért van ilyen sötét ebben a házban? Hogy mindig ilyen sötét volt? Bazzeg nem tudok bemenni. Akkor vissza a sírhoz, úgy látom. Nagyon jó. Nem azért, de most azon gondolkozok, hogy meg lehetne keresni a pumpát, felpumpálni a biciklit. Lehet, hogy biciklivel is tudnánk közlekedni itt az erdőben. Mert amúgy kibaszott jó DH pálya van itt. De itt is vagyunk. Hate the spirit. The fasz. Húgyozd le. Ó, kereszt. Nyaklánc. If I Kereszt wear this, nyaklánc. it should allow me Nyaklánc to make kereszt. contact with her. With this object, she'll have to hear me. I have no doubt. Now that I felveszi, have akkor everything kapcsolatba I tud need vele to lépni. communicate with the lady, I can finally go to the island. És most tudok elmenni a szigetre. De jó. És már köd is van. Vajon le tudom vágni? Az utat. Ó, és le tudom vágni. Hát akkor nem is kellett volna mindig. Repülő. Oké.
Hé, bazd meg, ott volt a hulla. Mármint, hogy itt volt a hulla, de most valami más van itt. As revenge, the oppressed people grabbed the slaughterer by the throat. Adolf Hitler. De az nem csak egy Italian álom Communist volt. Party. Revenge for Lapo. Remélem végén azért tisztázódik egy-két dolog, mert nekem vannak kérdéseim. Sajnos, vagy nem sajnos. Amúgy így a jó szerintem a játék, vagy egy játék, hogy úgy tud előre vinni, hogy azért feltesz, vagy kiadja neked a kérdéseket, hogy na, úgy lesz kedved játszani vele. Tudunk-e már menni? Köszönöm szépen. Ezt is én csináljam. Not a bad photograph. A dobhártyám kiszakad. This little boat is Nanny's husband's pride and joy. He used to take me fishing in it many years ago. I don't understand why Mother never wanted me and Martha to use it. Megvan. Na mi a szar? Ide elé kell menni? Volt kemű Parker eddől. Jó, csinálja magától. Azt hittem így párhuzamosan kell mellé állni, ahogy volt előbb is, de... No. Ez a Nanny férjéjé volt ez a csónak. Állítólag. Ott lesz valami. Itt olyan, mintha egy valami alagútszerű, vagy valami kapu lenne. Az egy csillagkapu. Igen, a White Lady erre a fára akasztotta fel magát. Azóta itt kísérti a fiatal lányokat. Aha. Ezért jöttünk ezt most megállapítani, vagy... Hoppá. A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. With a bit of luck, one of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? I will develop it as soon as I can, but now it's time to speak with the White Lady. Volt egy filmtekercs a ruhában, lehet, hogy ez rögzítette Mártának a halálát. Jó, felvesszük ezt a szart is. I will wear her lover's cross to draw her to me. Hát ez a haj.
lock of my hair to enter into her world. Egy ruhadarab, a haj, és akkor így fog vele beszélgetni. Jézusom, Jézusom, bazd meg. Once two cards have been chosen, it should begin. Ezek egyesével ki kell pakolnom, bazd meg a 20 darab. Na. You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess. For answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose two cards. Here we go. Hát sikerült neki. Meglepően barátságos volt. Melyik legyen? Legyen a két középső. Jó kezdődik. A gonosz és a hold. Nem lehetett volna a virágos mező, meg a vacsora, vagy a tánc. Death causes fear, but the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. Ezekben nincs is jó lap. Halál és csillagok. But I do not have the answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart. Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Halott nővérünk tudja a válaszokat. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts of your conscience. You will no longer be able to tell light from darkness. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone. Memories are abandoning you. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood.
and they may return to keep you company. Bajós dolgok ezek. The daughter, the house, the mother. The daughter comes from the mother's house, then makes herself a home and becomes a mother. Eltűnt a This felirat. cycle is broken. To undo the knot, find the son. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. Faszki. Faszki. Hát most ez mi a fasz? Biztos megint csak álmodott. Búvártan folyam. Most ez mi a halál? Levegőre nem nagyon van szükségünk. Nem is tudok feljönni a víz felszínére. Bazd meg. Megyek a fény felé. Ja. Mi az? Tehát felbukni nem tudok. Lámpa az? Üss szét. Bazd meg. Fejjel lefele ott van valaki. Ez éppen a fáról lóg. Aha. Itt ez az a sziget. Csak a víz miatt ugye elmegy fölfele. A kurva élet. Persze, interaktáljunk is vele. Ó. Vex kezedben a kulcs. De ez is most mi? Elaludt a kádban és... Speaking with the white lady confused me even more. Így volt nedves álma? Ez mihez is a kulcsunk? Valamihez.
Hoppá. Márta Piperec utcához. Hú, nagyon beszaggatott a stream, úgy látom. July 16th. Dear sister, I entrust my secrets to this Ez az aznapi levele a testvérének. Things have gone as Vagy I hát thought neki. they might, and I'm no longer there with you. First of all, I am not deaf, and I never was. Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. It worked. In fact, Mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed into a fault of yours. So I must put it right. Do I have any other secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice. Farewell, Martha. Why all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. Csak tette azt Márta, hogy ő süket néma lenne. There is nothing here. És csinált a testvérének egy hangüzenetet, és ott hagyott hátra egyet aznap, amikor meghalt. This will seem absurd, but this is me and this is my voice. We're equals in this sense too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. I have to tell you that I'm pregnant, Julia. I'm pregnant with Lapo's baby. We had sex, and I never had the courage to tell you. I was so afraid of hurting you. I'm so Terhes ashamed. volt And Márta now, how can I a ever bring this lupótól, a child into the katonától. world? The baby is starting to show. Gyáva volt Did you elmondani. tell? That's why I'm no longer getting Illetve undressed nem volt in elég front of bátor. you. But for how much longer can I hide it? Yesterday you asked me to go to the lake together early in the morning. You, the sleepyhead, early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. Az meg ő meg nekünk volt felöltözve. I wrote a card to Mother telling her that it was you who was pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Tehát azért jöttek utánunk a muterék is, mert hagyott egy levelet az asztalukon a szobájukban. Na de most nem történik semmi, haló? Oké. Megvan a levél. De ránk fogta? Hogy mi vagyunk terhesek?
Most mi a fasz van? Jó, vagy ezt kell a szobájukban hagyni. Then I felt the need to talk to you, and I remembered the recorder in the dark room. Ó. Hallóka, jó reggelt kívánok. Morning van? Azt sem mutatja. A Dark Room, gondolom, ahol a képeket kell előhívni. Igen, ott van a felvevő is. I will go to the lake alone and act as you. I will tell her everything you never had the courage to tell her. I will be your voice. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. Take my place, sister. You will live a better life, and I will be able to rest in peace. Knowing that I at least tried to put right what I have done wrong, I will go now. My last memory will be the image of you sleeping peacefully. És vegyem át a helyét, azt mondja. Éljek egy jobb életet. Hi, Julia. I was upset, unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't... Wow, ez történt aznap. Ez történt aznap. Most Márta vagyok. Én hol vagyok? To see object you must... Aha. Martha wasn't there, and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. Hát Julia már kiment There was a dress fényképezni. missing from my wardrobe. A mi ruhánkból öltözött fel, igaz? Egy pillanat csak. Oké. Objektív, It was óra. late. Martha hadn't woken me up as we had agreed, Késő volt. and I always overslept. I simply decided to Most go még out Mártát and mondja. take the Na mindegy. photographs by myself without Martha. De hát ez Márta szobája. És azt mondja, Márta nem keltett föl. Hát... Ez már olyan a játék vége lesz? Semmit nincs úgy interaktálni. Már. It was a foggy morning, but it was no longer dawn. It was a sign of something terrible. My mother had killed her beloved Fast Martha travel. with her own hands.
I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. A saját anyja ölte meg azért, mert terhes volt. Nem tudom. A rosszakat el kell ítélni. I searched for one of Daddy's pistols to defend myself. What a stupid little girl I was. In spite of everything, that roll of film still needed developing. Megvédeni magát, elvisz Even egy if it didn't pisztolyt. prove she was guilty. I also wanted to search for proof of Martha's Vagy hát pregnancy. múlt idő. The Graveyard. Aha, ez már viszont Julia, visszatértünk. Volt autószép. Mentek egyet. Úgy látom, hogy már hány inger módra akad a stream. Az elején még azért nem volt így. Szerintem már sok volt neki. Vagy nem tudom. Úgyhogy én ezt holnap fogom befejezni inkább. Úgy döntöttem. A Graveyardnál tartottunk. Itt mentek is egyet, és innen fogunk indulni. Jó. Jó van, Márta halott. Nagyon zsír. Nagyon zsír a játék. Rohadt sok a kérdés. Nem tudom mi van. Annyira nem is tudok angolul. Nem baj. De én igazából most így az első, a tegnapi streamben nagyon sok paradolog volt, ami tényleg félelmetes volt. Ez egy kicsit, ez se volt rossz, de én, hát itt a lavor, meg a pelenka. Hát be akarok szarni, szó szerint. Gatyát cserélni. Annyira ez nincs meg. Jó, megvan a tudat, hogy jaj, mi van, meg hogy ez van, az van. Meg jaj, de gonosz ugye itt nem a szörnyetek, hanem az ember általában. De na mindegy. Hát, ha még a végére beindul, tehát még itt bármi lehet. Aztán majd kiderül. Holnap ugyanúgy, mikor így besötétedik, 5-6 óra fele. Szerintem amíg 2 óra van a játékból, akkor biztos, hogy befejezem. Gondolom. Nem akarok utána nézni, hogy hol járok, majd legyen meglepetés. De szerintem egy 2 órás dologból már meg lesz, mert ez már nagyon a vége. Tehát én szerintem. Sőt, az is lehet, hogy 20 perc lett volna még a játékból. Na mindegy. Most csak ennyit tudtam ma. Úgyhogy köszönöm szépen. További jó estét, éjszakát, és holnap utána járunk, hogy mi a fasz van.